present Brahma Kumari for all the initiative, environment initiative. Znači, on je bukvalno predstavnik Brahma Kumarisa za celu tu, za ceo svet, za pokretanje inicijative, briga o zaštiti okruženja uopšte, ekologije. I don't know if you have heard about the COP, you know, where all the big country president of the world meet once a year, you know, to discuss about the environment. Jednogodišnje se okupljaju predsjednici svih država i priča se na tom kopu, je svjetska konferencija za okruženje i za zaštitu Srbije. Just last November it was in Belém, Brazil, you know. Prošle godine novembra je a bilo big meeting, you know. u Brazilu, So, I mean, she has been since 17 years in all this country, and she represents Brahma Kumari with a team, obviously. Ide na sve te simpozijeme, sajmove u svetu i predstavlja Brahma Kumaris. So she is really knowing the art of the planet, and she is doing her own art, so she will speak about all of that tonight. Kao da možemo reći kao da je ona zna kako je srce planete, kako pulsira i njeno srce. Okay, so I'm sure we'll enjoy so much the conversation. Nadam se da ćete uživati u ovoj anđelskoj konverzaciji. Good evening. Dobro večer. I'm afraid I don't know anything of your language. Žao mi nisam stigla ništa da naučim na vašem jeziku. I only know one word is dusha. Duša, jedino što je ta duša, da, super. I am originally Swedish. Ja sam originalno Šveđanka. Yeah, and I moved to Copenhagen like 40 years ago. So I lived in Copenhagen for 40 years, but I was brought up in the forest, in the farm in Sweden. Ali, znači, pre 40 godina, iako sam, znači, Šveđanka, originalno sam se preselila u Kopenhagen, 40 godina sam tu. Forest? Yeah, my dad was a farmer. A njen otac je bio farmer. And mom worked at home with 4 kids. A mama je bila kući sa 4 dece, naravno. Later, me and mom, we studied to become nurse. Posle sam se ja školovala da budem medicinska sestra. So I worked as a nurse for many, many years. I to sam radila godine. I've also worked with meditation in the prison. A također sam radila meditaciju u zatvorima. For a part-time job for 40 years. A to je bio dodatni posao, pola radnog vremena, 10 godina. Here in Serbia, you normally have many jobs, 1 job, 2 jobs, 3 jobs, 4 jobs, is true, yeah? Like What this. is it? Here in Serbia, you have many jobs. A jobs, da. I vidim da je u Srbiji to popularno da imate jedan posao glavni, pa još drugi, treći, četvrti, da. And I used to be nurse, I work in prison, and I Bila sam medicinska sestra, to sam the radila meditation center in i Copenhagen. vodila sam koordinator glavni centar meditacije u Danskoj. And actually, Michel came there some years ago. I pre par godina je Michel tamo došao. And he said, you come and visit us. I onda me pozvao da dođem. Sava came. Da dođem kod vas. Evo, sad. Actually, one of my first memories A jedna od mojih prvih sećanja is that I'm a little girl, bila sam mala devojčica, I don't know, 4, 5, 4-5 godina sam imala and I walk alone in the forest. i sama sam se šetala šumom. You know, at that time the world was a safe place. U to vreme je prilično bio siguran We mjesto could za walk život. alone, no problem. Da dete tako malo samo po šumi hoda, to je bilo okej, normalno. And I remember I look at the sky and I look at the trees Sećam and se I da sam feel the gledala grass. nebo, kako su drveće, kako je lepa zelena trava. And I felt at one with the universe. I prosto sam bi se stopila kao da sam jedno sa celim univerzumom. And of course, at that time I could not put words on my feelings. I prosto od tada ne mogu da nađem prave reči da objasne te emocije koje sam imala. I didn't know the word universe at that time. Jer tad u to vrijeme kao mala devojčica nisam znala reč univerzum. But later I understand this was a very beautiful experience. Ali kasnije sam shvatila da je to tada bilo jako, jako lepo doživljenje. Do you know that feeling? Znate li taj osjećaj kada onako vas preplavi? You know that feeling? Feeling when you're in nature.
Kad si u prirodi, you feel very connected. kad se osjećaš povezano sa prirodom. And you feel maybe there is no separation as such, just a good feeling. I prosto nemaš osjećaj da si odvojen od prirode. Ja dođem pogotovo kad smo bosi, kad smo na... I did when we are on the ground. Do you know that our brain waves, they go down to alpha in nature? Da li znate da kad smo u prirodi, naši talasi moždani se na alfa stanje, moždani svesti spuste. And normally when we are active, our brain waves is beta 1, beta 2, beta 3, it looks like this. Da, ali u normalnim situacijama, kad smo u beta stanju moždane svesti, oni idu talasi beta 1, 2, 3, eventualno, ali cik-cak, čas gore, čas dole. But when we meditate and in nature, it goes down to alpha, it looks like Ali this. kad smo u meditaciji, kad smo u prirodi, u skladu s prirodom, oni su bukvalno kao talasi, lagani, fini. And today in the world of environment, they speak a lot about this, and it has a name. U svetu okruženja je, dosta se priča o tome. They call it to be interconnected. Interconnected. Interconnected, znači kao da smo se disconnectali, odvojili smo se i od sebe i od prirode. Sad ću ti kažem. And when you feel connected to the world, A kad se osjećaš povezan s čitavim svetom, actually you would feel safe and onda protected. se osjećaš i zadovoljnim, ispunjenim, zaštićenim. And then the opposite, when you feel separation, A suprotno, ako osjećamo tu odvojenost, da kažem, you would feel lonely or onda se isolated. osjećaš se usamljenim, izolovanim od ostalog sveta. And when you feel lonely or Kad si- isolated, Ako se osjećaš opet usamljeno i izolovano, anxiety comes. Anxiety, anxiety. onda se ta uznemirenost dešava. I tako nas je bolesti silne. So it's for our well-being is very important I za that nas ljudsko we biće je come jako out. važno. and when you are outside you look at the sky, take a deep breath Jako je and važno kad enjoy. smo napolju, pogotovo u prirodi, u nekom okruženju, da duboko dišemo, da uživamo u toj svakom toj sceni svega što vidimo. Do you sometimes have the feeling that the clouds speak to you? Da li imate nekad osjećaj da vam, kao da vam oblaci pričaju, ja, pogotovo pošto sam bio stjudenca, to Or bi the bilo da birds mesto. speak to you? Da li su vam pričali oblaci? Yeah, I noticed the different Yes. elephant, Yeah. to mi je omiljeno bilo. And that feeling is every day we need it. I taj osjećaj trebamo svaki dan. Because everything in the world, they try to separate you. Jer sve u svetu tera vas da se odvojite, da se separatišete, što bi So rekli. go out, take a deep breath. Ako ste napolju, onda duboko dišite. And today we had a beautiful walk. We saw Evo danas the su imali divnu rivers. šetnju and with pored the reke, parks. Save, Mišeli, ona. So it's many opportunities to connect to nature here in the city. Ovdje u ovom vašem gradu imate prelepe i we have two rivers, only four capital in whole Europe have two big rivers with confluence. It's very good. Confluence. Da, Yeah. znate da u Evropi samo 4 glavne grada imaju ušće dve velike reke, mi smo jedni od tih privilegija. You see, when we feel fear or Kada anxiety, osjećamo neko uznemirenje ili neki strah, I shrink. onda vam je potreban taj, small. skupimo se kao da smo nekako se, kao da smo mali. And it can be difficult to ask for help. I onda je u tom momentu tako teško da pitate bilo koga za neku pomoć. It can be difficult to connect to other people. Jako je teško i u tom momentu se povezati sa nekim drugim ljudima. It can be difficult to also go out with friends. I because teško you vam je feel- čak i da izađete sa vašim Careful. prijateljima. Yeah. I tako da baš But love has the opposite. a ljubav traži suprotno. When your heart is full of love, your energy expands. Kad je vaše srce puno ljubavi, vi širite te talase energije. Yeah. So fear is small energy like A this, strah je blokirana mala energija. and love is very big. A opet ljubav je široko, veliko, moćno. So how to shift
from fear to love. I kako da se katapultiramo iz tog straha u ljubav. Also in this world when the nature is being destroyed in front of our eyes. A još pogotovo u ovoj situaciji sada koja nam se svima dešava da se bukvalno pred našim očima urušava priroda. You experience climate change here? Jel imate ovdje iskustva doživlje sa klimatskim promjenama? Yeah? Yes, yes. How? Kako su iskustva? We see the different. Yeah, what is the difference? The different, everything changed. The season. The season change. Oh, that's right. We were. I remember a long time ago we had a continental climate, Yeah. and now we are a little bit more. Everything is hotter, Yeah. so it's a little bit more going change toward the Mediterranean climate. Mediteranski klime se Umerena mediteranska klima. And hotter means also less water. A So to it znači will da je also- ispod nivoa mora. It will affect the farming and the food. I to utiče i na poljoprivredne proizvode, na hranu, na sve. And we also see these very heavy rains, suddenly heavy I rains, vidimo flooding. jedanput neke iznenadne neke teške kiše. Many people have many allergy problems. I today. mnogi ljudi u zadnje vreme imaju jako puno novih alergijskih reakcija, promjena. It's because of change of chemicals, Jer change se of zamenja se season. kemikalije u sezoni, sad je ambrozija. Actually, your lungs is the part of the body mostly affected by climate change. I najviše pluća stradaju tim klimatskim promjenama. First time I have a pump for my lungs. Prepušio sam ga u pumpicu. So how to move from fear to love when nature is Kako being da se destroyed sad in front of udaljimo od tog straha i da se približimo ove ljubavi i da budemo bliži prirodi. And so many people's family may be problem and health problem and Mnogi ljudi money imaju problem, porodične political probleme, problem, war in the političke, world. ratovi u svetu, probleme u porodici, imaju sve što se dešava So sad. how to move from fear to love? Kako se sad tu od tog straha opet doći do te ljubavi? And in Brahma Kumaris you know that because you've been here before many times. I vi znate, pošto sam to sve There is only puta, one place to start. znate da samo ima jedno mesto gde možete da počnete. Where is that one place? Here. No, not In my, here. Yes, in with my yourself. heart. I can only start with myself. That's the Treba da only. počnemo od sebe da pođemo. So instead of so in Brahma Kumaris we have identified 10 values. Brahmari smo identifikovali smo 10 nekih vrlina, da kažem, vrednosti, Which will help me to do this shift. koji su mi pomogli da taj prelaz od straha do ljubavi pređem. And these 10 values, it means when I care for myself in this way, I also care for the planet. To znači da ako se držim tih 10 vrednosti stalno, onda ću da brinem o sebi, a kad brinem o sebi, onda se brinem o čitavoj planeti. Because it's actually our thoughts has created the climate change. Jer naše u stvari misli stvaraju te klimatske promjene normalno. On a collective level. Na nekom kolektivnom nivou. My thoughts decide my decisions. Moje misli donose do odlučivanja. And my decision create my A actions. moje odluke stvaraju neke radnje. You know, for example, in Europe, Na primjer u average only 7% of vegetables are organic. U Evropi je samo 7% vegetarijanske organske hrane. Denmark is high, is 13%. A u Danskoj je to mnogo veći procent. It's very little, right? Ne sad stvarno malo So we 7%. keep buying all these chemicals and put it in the body. Znači jako puno hemikalije stavljamo u svoje telo svaki dan. Today I went to DM down Da. here. I
I wanted to buy something for the skin. Otišla sam u DM da pokazala sam ja da kupi nešto za nekog losija za telo. So I asked the assistant if I could get some natural Da li lotion imate nešto prirodno, da nema puno in hemikalija. English. And one woman heard me I jedna žena me čula. and she says, "Come, I can help you." Kada ja ću da pomoći. She has this app. An app. She has an app Application. on the telephone. Application, aha, yes. And she scanned all the products I čak mi je skenirao na mobilnom tu and it tell aplikaciju. her how friendly it was in terms of chemicals. I onda mi je rekla koliko, da li je to prijateljsko ili nije, ove hemikalije, šta sve sadržite. And we only found one in the whole year. Only one lotion was friendly for the skin. I bukvalno od svih tih locijona samo jedan je bio, da kažem, prihvatljiv za moju kožu. And they have so many shares. Toliko ih je bilo. Only one we found. So good price. Da ne kažeš šta. So by every penny we spend, I svaki novac koji potrošimo na you takve invest stvari. in the old world or you invest in a Da li new pitate sebe da li želim da harmonious investiram u ove stvari, da gradireći svet koji propada, ili u neki novi svet? Ovo bolje. So I will go through these 10 values with you, and when you listen, Proćemo kroz ove neke vrline. yes, I have 10 cards here. When you listen, you try to think which one of these 10 values am I really good at? Ona će sad čitati te vrline i posebnosti, a vi razmišljate koja je to vaša gde vas je dotaklo da ste vi najviše. And which one do I need to practice more? I koju od tih vrlina bi trebala malo više da vešam. And when I finished, you will take one card I kad završimo to sve, and we see what the universe has for you. onda ćemo da vam podelimo i da vidimo šta je univerzum pripremio za vas. Yeah. Koji baš? Okay, you ready? Jel ste spremni? So the first one is living with simplicity. Prva je živeti sa lakoćom, jednostavnošću. It says living a simple life. Živeti jednostavan život. Give me time and space to appreciate the Daje mi i wonders, vreme i prostor da the wonders of cenim this world. sva čuda ovog sveta. You see, we have so much consumption. Our materialistic consumption is too high. Previše konzumerizma, toliko je to sve otišlo mnogo visoko. In order to Potrošački mentalitet. protect the planet, we need to cut consumption with 70% in Da the rich biste part of the world. zaštitili planetu, morate da smanjite potrošnju bilo kakvog konzumerizma, bilo čega. 70%. 70% mora da se smanji. So how to make a simple life attractive? Kako onda taj jednostavno život da napravimo da je atraktivan, privlačan? Nobody wants to cut consumption with Niko 70%. neće da se, da kažem, liši tih, da kažem, užitaka. Ovo je potrošačko društvo. But you see, when I'm content on the inside, Ali kad sam zadovoljna iznutra, I'm happy with myself. onda sam radosna sama sa I sobom. don't need to buy so many Onda things. ne treba nešto drugo da kupim da bi me usrećilo, što kaže. We do a lot of emotional shopping. I mnogo imamo emotivnih kupovina. You feel a little bit sad and you go and buy something to Malo eat. si tužna, pa odeš malo da se častiš sa nečim. Or you feel a little bit bored and you go and buy Ili ti je something dosadno, for pa entertainment. odeš da kupiš nešto za zabavu. Yeah. And the world cannot afford that. Ali svet prosto ne može to da priušti sebi. And today we have this very fashionable trend to declutter, you know, declutter. Anyone know decluttering? Znate šta je to? What's the Serbian word for that? Decluttering. I don't know the Serbian word, but I can translate it. Yeah, translate. Smanjiti količinu stvari u kući, recimo kada se sređuje kuća pa se izbacuje. A minimalizam. Baca se, da. Minimum No, stuff. not the minimalism, just to clear and to Kao recimo da clean. imate ostavu ili špajz i izbacujete sve što mislite da je tu nešto. Dosta se baca. Da se oslobodi prostor. Yes. To To set get free. rid, not to have too many and to things. throw away. Yeah. Ja imam kolekcionar sam. I have a lot of furniture. Yes,
Too much furniture, too much clothes, Yes. too much handbags, too much Much shoes. food, full fridge. So, but you see, a simplicity A jednostavnost can be very attractive je vrlo atraktivna. because Može biti. less complications Zato što manje komplikacije, pojednostavite. and you have more time. I onda kad pojednostavite imate više vremena za sebe. What would you do if you have a little bit more time? A šta biste radili kad bi imali malo više vremena za sebe? Let's say you have 1 extra hour per day. What would you do Šta with it? biste kad bi imali 1 sat više svaki dan? Šta biste radili za sebe? Ima neku ideju? Individual thing. It's Yeah, but absolutely let me see. individual thing. Like, If you had more time, how would you spend an Kako extra biste time? taj ekstra 1 sat upotrebili? Keep working? Da li biste radili u taj 1 sat? You will work 1 extra. Da li bi još taj 1 ekstra sat What would radili? you do? Ja volim da šetam. Šta voliš? Da šetam. Take a walk. Da šetam. To take a walk, Take a yeah. walk, yes. Mm. To go somewhere Yeah. in the nature. Priroda. On Ada Lake, for example. Yes. In Denmark, after Danskoj, Corona, posle they did a korone. big survey. They asked many Inquiries. people. Aha. and Veliki Asking people. tražilo se puno Yeah. ljudi da... So they asked the big part of the population, what changes would you like to see in your Pitali su life veliko- after Corona? Šta se kod vas promenilo u vašem životu posle korone, bilo je istraživanje to? And the answer was same from everybody, more time in nature and more time with family. I skoro svi su odgovorili isto, više sam bio sa porodicom svojom i više u prirodi. And third one was working more from home. A drugi su rekli, pa više sam radio od kuće. And this is very low carbon, it doesn't pollute the world A to to je- spend time in nature and family. A to je onda manje se ugljen dioksida koristi, troši kad smo u prirodi. So living simple, eh? I onda kad It feels živite, good. dobro je živjeti jednostavno. Jako Less dobro. things, Jel, Okay. dobra stvar? I put it here. When you express it, we love it. Yeah, very good. And the other one is called being unlimited. Ova druga je biti neograničen, beskrajan. What does it unlimited Šta to mean? znači? You see, that you can say two things, but today we need to be able to think outside the box for new Ali solution. treba danas da imamo novo rešenje kako da razmišljamo van te kutije u koje smo programirali bukvalno. You might need solution for your family, for Morate your naći health, for rešenje your za money. svoju porodicu, za svoj život, za novac, za sve vam treba And the rešenje. world need new solution how to A i čitav svet less pollution and i more čeka vaša sustainability. rešenja po pitanju smanjenja zagađenja. So if we keep thinking the same way, we Ako will have the razmišljamo same na taj način, solution. onda ćemo naći rešenje za to. So we need new thinking and new Moramo solution. nov način razmišljanja nam je potrebno za to. So I need to expand my mind. Treba da malo proširimo u takve stvari. So how do I expand my A mind? kako da proširimo um? And also the world is asking, being unlimited, don't only care for your own family, but care for A u svetu The se bigger kaže, nemoj family. samo da budeš samoživom, da misliš samo o sebe, budi malo otvoren i brini o porodice, o svim drugim oko sebe, ne samo because sebe. everything is connected. Sve je povezano, definitivno. So I need to care for many. I onda treba da brineš ne samo o tebi, nego o mnogim. I need to care for the whole world. Tako da treba da vodimo brigu o čitavom That is svetu. being unlimited. Isn't To it? je biti beskraj. I mean, here in the meditation center, we Ovdje, say na to primjer, u do meditaciji, meditation will help this feeling. kad taj osjećaj beskoračnosti je u meditaciji baš onako lepo izražen. Because the body is very limited, Zato što je telo još uvek dosta ograničeno. but the dusha is very Ali unlimited. duša je neograničena. Dusha is not limited to time, to space. Duša nije ograničena ni vremenom, ni prostorom, It's not limited to one family. nijednoj porodici nije ograničena. It's not.
Dusha is not limited to man or woman or Serbian Nije or Danish. ograničena na samo muško, žensko, da li je neko Very Srbije, unlimited. dakle god. So that's your being unlimited. To znači biti neograničen. Okay? Divno. And then we have this one. Heart. Very beautiful, right? This is love. Love. Opening the heart. Znači otvaranje srca, a ne u operaciji nego. And it says here, practicing compassion and forgiveness. Znači da praktikujemo opraštanje i saosećanje. Enables me to heal the heart of the world. And maybe? To heal the Da heart. iscelimo srce čitavog sveta. So what has love got to do with climate change? What love got to do with? I like this song. Ja sam mislila What has love got to do with climate change? S čime ljubav ima veze? Ajde. What's love got to do with? Well, in a sense, love has something to do with everything, isn't it? Ljubav ima veze sa svima na svetu. Sa milošću. Milost. Šta? Milost. Mercy. Mercy, yeah. Yes. Because Humanity, mercy. everything we do, Što god da činimo, in the back of my mind, we do it for love. I ono kao mama, činiš iz ljubavi kao majka. You want love, we want love from I želite family li and ljubav friends. za sebe, za porodicu, za svoje najbliže. We want to feel appreciated, Volite da se seen. osjećate cijenjeno, poštovano. Svako to voli, naravno. And when you feel good with yourself, it's very natural to be loving to A other kad people. ste vi dobri sami sa sobom, onda je tako prirodno da imate ljubav i za druge. So the planet is now saying, include me in your love. A onda planeta kaže, uključi i sebe u to. Uključi ljubav u sve to. Sometimes I feel that the planet is like my grandmother. Nekad osjećam ovu planetu kao da mi je baka. We call her Mother Earth, right? You say the Kažemo same here? majka, yes, What's Mother Earth in Serbian? Majka zemlja. Majka Semlja. Mother is majka, zemlja, earth. Semlja, Majka Semlja. To će da nauči. But Majka Semlja has A become majka very, very old. Ali je mnogo stara majka zemlja. Yeah, she's in hospital, old age home. Not yet. Po ceo dan u bolnici. Not yet. And half of her age. Yes. So it's not hospital, it's already okay. It's hospice. It's hospice. Hospice. And she's very, very old, and I ona je prosto stara. you know, like when your grandmother or mother or Grandmother. grandmother come to Prabaka. hospice or old age home, you don't just leave them there, right? You go and visit, I odete da je posjetite tako staru, you help them, pomognete, you turn them over, okrenete, you give food spoon by spoon, kašeku po kašeku hrane, da je nahranite. and you do it with love. I to sve činite sa ljubavlju. Even that person is very old and might not live very longer, you just say, okay, she will not live any longer, I'll leave it. No. Iako je ta osoba stara i znate da neće dugo živjeti, opet sve to brinete se i ne možemo reći, ajde zato što se stara, ne treba. You care even though life is coming towards its end. I ako znaš da ti je blizu baki kraj, ti je do zadnjeg trena u stvari brineš o njoj. This is very natural care To in je life. prirodno da se brineš. And the same with the Mother Earth, she's very old and she's not S very obzirom da healthy. je majka zemlja prilično stara, nije baš ni zdrava. So I need to care for her like my Znači treba onda grandmother. kao dobra majka i o majci zemlji da brine. And actually you will feel good. I onda ćete se vi dobro osjećati kad brinete. When I do the right thing, there is this feel good factor. Feel good factor. Osjećate se kao dobar You know the feel good factor? feel good. Feel good factor. How do you say in Serbian? Imamo feel good, ali nema veze to sa feel good. Osjećati se dobro. Faktor Osjećam se dobro. Faktor dobro osjećaj. dobro blago osjećaj, da. Ovo faktor ne znam. Feel good. X factor. You have X factor here.
A X faktor, da kad You have neko, X factor? kad se dobro Yeah, osjećaš, on onda je television? X faktor, da. This is pretty good Ja factor. se nisam znala da ima taj izraz. You know the feeling if you do the right thing, you feel good. A i ako ne radite nekad pravu stvar, osjećate se ipak dobro. Because when we started Brahma Kumari's Environment Initiative, when a big climate change conference came to Copenhagen in 2009, U 2009. kad sam ja počela da se bavim ovim, u Kopenhagenu je došla velika grupacija iz Brahma Kumarisa u vezi tog okruženja i zagađenja. so we got registered by the UN. I mi smo registrovali pod Ujedinjenim nacijama. Yeah, as an observer organization with the climate change. Ona je, da kažem, posmatrač klimatskih promjena cijelog sveta. So we did an update of the center. We changed light bulbs, we changed paper, Mi we smo sve changed promenili cleaning centru products. i bukvalno od svetla do papira, sve smo promenili da bude All the ekološki. hotels did it, all restaurants, everyone went green Svi restorani, sve je green, sve nema nigdje. to show a good face for the conference. Bukvalno da pokažemo na pravo lice pred tu konferenciju. And when conference is over, Kad se završila konferencija, mogu misliti što je bilo. we didn't talk about how to continue. We never talked about Nismo it. uopšte pričali kako ćemo da nastavimo dalje da radimo. But people keep buying very ecological cleaning products. Ali ljudi su i dalje nastavili da kupuju te, da kažem, malo ekološki zdravije And proizvode. washing powder. I čak i ove pudere And so many things. za So I asked the team, why did you continue? A onda sam ja pitala svoj tim, a zašto ste nastavili da kupujete? And they said it feels good. Zato što se osjećaju dobro kad se to koristi. It feels good to do the right thing. I onda ako se osjećaš dobro, koristiš. So this feel good factor is very nourishing for your I spirit. taj dobar faktor da se osjećaš dobro ti prosto hrani, negujete. It doesn't make you tired, it gives you energy to I do the daje right ti thing. energiju, ne osjećaš se umorno. So that's your heart, okay? To je, da. And next one is being positive. Ovo je da si pozitivan. So what has positivity got to do Šta with znači, environment? kakve veze sa pozitivnostima, sa okruženjem i zašto želiš? Well, I need to keep going on and on and on. Nastavljam da i dalje radim to i to. We meet so many obstacles on the way, Na putu nam se mnoge prepreke so pojavljaju. many problems on the way, Koliko ima problema na putu. and I need to keep going. A i treba da nastaviš to da radiš što si počeo. There was a Christiana Figueiredo, she was the head of the climate change conference when they Christiana made the Figueiredo. Paris Agreement. Ona je predsjednica tog udruženja zelene. Have you heard about the Paris Agreement? Jeste čuli za to udruženje? There was a climate change conference in 2015 in Mislim da Paris, 2015. je bila u Parizu ta konferencija. and they made a very klimatskih promjena. famous deal on the climate change. What's this deal? Like a Contract. A, sklopili su cijele ugovore u vezi toga. And this, the woman, I the ta žena, director, she says, hope is not a choice for me, it's my duty. I ona je rekla interesantnu rečenicu da nada nije izbor, nego je nada moja dužnost. So to stay positive is not you choose or not, it's your duty. Znači, i to biti pozitivan nije da li je to tvoj izbor ili nije izbor, nego je to tvoja dužnost da budeš pozitivan. I used to have a friend in Greece and he started Imala to sam tako sort isto the jednu garbage prijateljicu koja živi u Grčkoj i ona with paper, plastic, sve imaju metal, food. posebno za kante za metal, za plastiku, za Long time papir. before the Mnogo city pre nego collected što different. što su How is it ostatak here? You Evrope. have garbage sorting? We have also some Sometimes. parts of the city Sometimes. where Nije svugde. Yeah. we have the In Copenhagen, in every backyard, you have U svakom dvorištu u 8 Kopenhagenu different ima different. 8 različitih kanti.
hard paper, soft paper, plastic, tvrd papir, food, za mek papir, metal, za mix, metal, za battery, plastik, glass. za papir, za hranu, za staklo, za sve. They said, I mean, they said it's good for cans, but like for plastic, it's not good to always recycle because after the toxins and everything that goes. The plastic is like probably not one that's good for. It's not easy to do recycling. Nije lako It's not easy. reciklirati uopšte. You can have many complications. Mnogo tu komplikacija ima. Yeah, so you're right. Sometimes it's good, sometimes not. Ponekad je dobro, ponekad i nije baš. And they also say with paper, to clean the paper, it takes more water than produce new paper. Sa ovim, kako se zove, sa papirima su se troši puno vode, pa... But basically it says it's easier to buy something than to get rid of it. Nekad je faktički jednostavnije kupiti nešto nego se osloboditi tog nečeg kad ti ne treba. Treba da baciš. But anyhow, my friend, he started this sorting the garbage long time, so he had to take the car to go different places. And he did it with a lot of love and enthusiasm. I treba vam auto da stignete na sva ta različita mesta, a da imate puno entuzijazma. But then he said to me, Sonja, when I'm in a bad mood, I put everything in one bin. A onda nekad kaže Sonja, ali ja sam bila tako nešto raspoložena da sam sve strpala u jednu kantu. When I'm in a bad mood, I don't care. Ali kad sam u lošem raspoloženju, ja ne brinem. Šta You je know this feeling? Jel imate, znate taj osjećaj? When you're in a good mood, you do everything A kad right, ste and u when you're dobrom in a bad mood, raspoloženju da sve radite, ništa ne you ideš. don't care. How about trying to make us feel better when we are in a bad mood by doing something nice? Yeah, By consistency. Yeah, yeah. Tako da vidite, So pošto if you're in a priča, bad onda ne znamo mood- šta si rekla. Drugi. If you're in a bad mood, for some people, it would be you come out of it by doing something, and Yes. doing the right thing. For some people, they come out of it by going inside and Neki change ljudi the way they su think. nastavljali da radi dalje, a drugi su malo introspekciju uradili i malo promenili kod sebe neke navike. Is there a different way to look at this? I različiti su načini kako možeš da vidiš. Did I negativne stvari. misunderstand something? Something like, did I misunderstand Da, something? ali ima puno nerazumevanja. So for some people it starts from outside, for some people from inside. A od nekih ide to s polja ka unutra, a nekim iznutra ka spolja. But you have to know for yourself how to get out of the bad mood quickly. Ali treba svako za sebe da nađe način kako ćete brzo da izađete iz tog lošeg raspoloženja. Okay, we have to keep Par going. sekundi što se kaže, ne Here is respect life, ovde je da poštujem život. and I think the most famous, Mislim da je jedna od the original people, like the Native Americans, for example, originalni ljudi iz Amerike, ove they are prvi. very famous for respecting the balance in Oni su nature. bili divni u tom poštovanju i balansu. They would sometimes ask, Indijanci. before shooting a buffalo, they ask the universe if they Da, could pre do nego it. što su ubili ovoga bika, buffalo, oni su pitali ga da vas spremlja tu, ili tako da. And they don't cut more trees, then the tree can regrow again. I kad nije bilo više drveća, onda je ponovo počeo da raste drveće. But respecting life has based on a very, very old principle Poštovati život po onim starim, dobrim principima, that Da. life is sacred. to je tajna života, bukvalno. Anything living is sacred. I samo bivstvovanje u životu je isto. Sacred means holy. A to znači ispunjenost. Biti Ne, sveto, celovit. sveto. Sveto. A holy, misliš o sveto ili svetovsko? Ne, holy. Može svakako. And the balance A balans is sacred. je isto tajna. Ili svet. And we know that from our own life. I can love my work, but if I work too much, I come out of balance. I ja sam voljela svoj život i mnogo sam radila, a onda kad sam puno radila, malo sam izašla iz tog balansa, pa
And you might love your kids, but if you hold them too tight, you come out of balance. Volite svoju decu, ali malo ako je, što kažemo, mi po naški udavite, ugušite, onda ste izašli iz balansa te ravnoteže. Balance, respect, life. Znači to je taj balans, odnos, poštovanje života. And it starts by respecting your own self and your own boundaries. Ali morate da poštujete i samog sebe i svoje granice. And looking after yourself. Ja sam sad u tom procesu. I da brinete o sebi. Maybe people ask too much from you. Možda ljudi traže puno od vas. And you can't say no. Recite ne, žao mi je. I hear you. Čula sam te, I have to look after myself. ali moram da brinem o sebi, žao mi je. Because balance is so important. Jer balans je jako važan. Empowering yourself. To be Osnaživanje strong sebe. on the inside. Da budemo što jači iznutra. What makes one person strong and the other person not strong on the Šta inside? čini jednu osobu jakom, a drugu da nije jaka? Is it parents? Da li su to roditelji? Is it DNA? Da li DNK? Is it education Da and li the to school? obrazovanje, škola i tako nešto? Is it religion? Ili religija? Šta misli? What is it? Karma. Karma, is it your makes karma? man clever or stupid or whatever. Past life. Yes, past Zovite life. šta se ti... Uverenje. Beliefs. Huh? Beliefs. What do you believe? Ono što te nije, ono što te nije ubilo, Da. to te je ojačalo. What's she saying? We have in Serbia some slogan, very famous, if somebody don't kill you, not yet, some will be empowering you. Yeah. Okay. I'm not sure I got it, but never Yeah, mind. what Yeah. doesn't kill you makes you stronger. Yeah, what doesn't kill you makes you stronger. Yes. Yeah. And what you said? Clarity. Clarity. Yes, not Yeah. true. Yeah. What? Yes, not Just not. There was, I met one woman and she had read 5,000 articles on this topic. Sam se jedna žena koja je imala 5000 različitih tema na tu temu. And she boiled it down to 3 qualities will help you to become strong on the A inside. našla je 3 glavna kvaliteta koja ojačavaju svaku osobu. And this is her interpretation. I'm not saying I it's to je njeno interpretacija, nije moja što. but she says first one I have to face the truth. Ali prvo treba da se suočim sa istinom. I have to see things for what they are. I da vidim stvari onake kakve stvarno jesu. To, da. And we know that, isn't it? Zar to nije dobro? You might have pain somewhere, but you don't go to the doctor, you don't go. Znači imate neki you bol, don't ne go. ide u nekom organu i ne idete kod doktora, ne idete. And you know you should go, but you A don't go. znaš da bi trebalo da You ideš, don't ne get ideš, away. ne ideš i ne mrzite da izlaziš, da ideš tamo. This will make you weak. Eh? I I have to face it. to te onda čini još slabijom. I to možeš da se suočiš sa svojom The slabošću. earlier you have a difficult conversation, the easier that conversation will be. The Right. longer you wait, the more Kad complicated. neko ima problem u komunikaciji, što duže čeka da popravi to, teže će mu biti. And same with the planet. Eh? Pa You tako have isto to i face the truth. i It's sa very critical. planetom, isto to je, istina je takva isto i sa planetom. And second was to have a spiritual or religious framework in your life. A drugo, ova stavka je da li u svom okruženju imate duhovne spiritual or Religious. ili religiozne ljude u svom okruženju That will carry you through in difficult times. koji će u nekim teškim vremenima da brinu o vama. And the last one was to think new ideas, innovation, A creativity. treća stvar je da li vam je u mozgu neka nova ideja, neke nove relacije, nešto što vas inspiriše. That's strength. Kreativnost, maybe, creativity. Yeah. And here is walk the talk. Walk the talk. Walking talk. Šta? Means What be do you the see? message, be the message. Practice what you speak. Da budeš primjer onog što pričaš. But actually, none of us can do that 100%. A skoro niko od nas to 100% ne radi. If I only can speak on meditation when I'm 100% peaceful, I will Sure. never speak. Čak i kad sam u 100% meditaciji, kad meditiram baš ni tad nisam baš 100%. If I can only speak of caring for the earth, if I do everything 100% right, I will never say anything.
a da sam stvarno u ovome što radim 100%, tako ne bi ništa rekla, sam bi čutala. So we do our best. Mi činimo najbolje što možemo, naravno. And we are open about the things that are difficult. Open, talk about them, Da, take ali help. otvaramo te, da kažem, teške teme i sve to. And don't say to other people, oh, you don't do everything right, so you can't say anything. It's not good. We should not think that other people cannot say anything if they don't do 100% right. Znači, ako neko drugi ne kaže ništa, to ne znači da je on 100% upravo, tako. We're all trying. Svi smo mi pokušači. And we do our best, okay? I činimo najbolje što možemo i što znamo da trenutku. And here, ovde, eating well. Eating, da, jesti zdravo. And what does eat well means? Što znači jesti dobro, zdravo. It doesn't eat a lot. To ne znači da mnogo jedemo. Often it means vegetarian food is the best. Vegetarijanska hrana je For the planet, to become vegetarian or vegan is the best thing you can do for the planet. Za planetu je najbolje ako ste vegan ili vegetarijanac, najbolje što možete da učinite. It is better to keep your car and become vegetarian than selling your car and keep eating meat. Bolje je ako imate kola da ne prodajete kola i da ostanete vegetarijanac nego da jedete meso. The meat production pollute more than transport sector. Jer industrija mesa mnogo veće zagađenja nego od izdani gasovi automobila. And if you on top of it buy some local healthy vegetables and cook with a lot of love. I ako ste negde da imate blizu neku pijaru sa tim nekim Dragana, she cooked nettle soup for us today, very nice. Da sam ja napravila neku sa šumskim pečurkama i sa koprivom divnu supu, relativno divnu. Oduševila sam. And here, follow your dream. Prati svoje snove. You all have a dream? Imate snove? Naravno. Or you've given up on your dream? Ili ste odustali od njih, da vas čujem. The dream belongs to children, it's not for everyone. Ajde, to je za decu. Now we know here in Serbia the dreams are very important. Yeah. From a long time. Yeah, you have no children. Before the Christianity, we believe in it. Yeah. And I'm sure in your dream you are not sitting alone on a dirty planet. Ne verujem da u tim snovima vi sedite na prljavoj planeti kao You sami. sit in a industrial U nekoj factory industrijskoj all alone, all fabrici, dirt. sam prljav od onog. It's not like that. Nije to sigurno tako u vašim snovima, tako? I'm sure in your dream you're in a beautiful place. Sigurna sam da u vašim snovima ste vi na jednom With divnom family or mjestu, friends, or sa svojim prijateljima, you're porodicom. alone in a good way. Ili sami, ali dobro se osjećate. So keep dreaming Nastavite sanjati. and make the dream very clear, very I detailed. nekom snovi budu sve jasniji. And then you are more likely to follow it. I onda je mnogo lakše da ih pratite. Tako je. And the last one is the green angel. Je zeleni anđel. And it says feeding the soul. To znači da hranimo dušu. It says silent reflection helped me to connect with my deeper values. Znači da ta snaga refleksija tišine znači da zadržava duboke vrednosti u sebi. And find the strength to live by them. I onda pronalazim snagu, crpim snagu iz toga da živim čitav život. So I wanted to do a short meditation just for a few minutes. Hoću da And završim then we can continue with some dialogue after that. kratkom meditacijom i onda ako hoćete posle konverzacija, pitanje ili šta već. Is that okay? Je li to okej za vas? Odlično, super. Sedite udobno, udobno. Možete i otvoriti i zatvoriti. So sit very relaxed on the chair. Sedite udobno na stolici. You relax your legs. Opustite svoje noge. Make the legs soft and heavy. Neka noge budu onako, ne teške, nego lagane.
stomach. Opustite stomak. Relax my arms Opustite ruke. and hands. Ramena, ruke. Relax my face, Opustite lice. Vilicu. the muscles in the forehead, Sorry. the muscles in the face, mišiće, opustite mišiće lica. and I take a deep breath. Uđem dubok udah. I breathe deeply to the bottom of my stomach. Do skroz onako do kraja izdišite kroz stomak. Abdominalno, što bi rekli mislim. I believe in peace. Ja verujem u mir. And I breathe in even more peace. I što više verujem, više izdišem mir. Breathing the same air as everybody else on this planet. I udišem, izdišem isti ovaj vazduh kao i svako drugi na ovoj planeti. We are connected through the breath. I mi smo svi povezani preko toga. We are connected through the water we drink. Povezani smo sa vodom u našem slavima. And through the food we eat. Kroz hranu koju jedemo. I'm not alone. Ne sami. Nismo sami. And now I take my thoughts on the inside. I sada okrećem svoje misli ka unutra. And I find a silent space within. I pronalazim mirno mesto unutra. And I relax. I to mesto tišine me opušta. Then I relax a little bit more. I još se više opušta. And I know I'm much more than this body. I ja znam da sam ja mnogo više od ovog tijela. I'm an unlimited, loving, peaceful soul. Da sam neograničena, beskrajna duša ljubavi. And I sit with this thought for a while. I sedim sa takvim divnim mislima neko vreme. I'm an unlimited, loving, peaceful soul. Neograničenom, punom ljubavi prostoru. I imagine there is sunshine in my head. Zamišljam sićušno svetlo svetleću u mojoj glavi. The soul is filling the head with light. I ta svetlo se širi lagano. Like a beautiful summer day. Beautiful. Summer day. I predivan je sunčan dan. And I take a deep breath I duboko udahnem and return back.